നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ജോർജിയ ടിബിലിസിയിലെ ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ്. 2012 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇവിടെ 2 മെയിൻ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട്, അതുകൂടാതെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് കാണാം. I'm Dr. Nanuka. I work as a coordinator at the Faculty of Healthcare Sciences of East European University. East European University offers students a medical doctor's program, MBBS, and also we have nursing program. Our university owns the hospital, Open Heart Hospital, which gives us ability to provide students with a lot of clinical practice compared to other universities. East European University will be happy to have you as a student. We're waiting for you to visit your